날씨가 많이 추운데도 그럼에도 불구하고 이렇게 많은 분들 관심 가져주시고 자리 참석해 주셔서 대단히 감사합니다. 오늘은 이제 2014 백남준아트센터 국제예술상 수상자 하룬 미르자 씨의 아티스트 토크가 있는 날인데요. 백남준아트센터 국제예술상 소개를 간단히 드리자면 이 상은 2009년 제정되었고요. 백남준과 같이 새로운 예술 영역의 지평을 열고 끊임없는 실험과 혁신적인 작업을 하는 예술가를 발굴하기 위해서 제정된 상입니다. 올해 4회째를 맞이하고 있고요. 국제예술상 심사위원회는 올해 영국 작가 하룬 미르자를 수상자로 선정했습니다. 심사위원회에서는 하룬 미르자가 예술과 테크놀로지의 다양한 요소들을 제시하고 있고 자연스럽게 경계를 횡단하고요. 그리고 백남준이 해왔던 것처럼 미디어, 시간 매체, 그리고 방송 등의 영역에서 매혹적인 작업을 지속하고 있다고 평가하고 있습니다. 사실 하룬 미르자 작가와 저희 백남준아트센터가 이미 인연이 한 2번 정도 있었습니다. 그래서 2012년도에 기억하실지 모르겠지만 엑스사운드라는 전시에서 주요한 작품 2작품으로 전시에 참여를 했었고요. 2013년에는 저희 에딘버러에서 백남준아트센터가 공식 초청돼서 전시를 백남준 회고전을 했을 때 오프닝 퍼포먼스로 또 새로운 작업으로 참여를 하신 바 있었습니다. 이번 수상과 더불어서요 10월 22일에 저희 센터에서 이제 하룬 미르자 개인전이 열릴 예정입니다. 그때도 조금 더 많은 관심 가지고 찾아주시면 감사하겠습니다. 지금 이따 이 토크가 끝나고 4시에는 1층에서 시상식이 본격적으로 이제 열릴 예정이고요. 시상식에 앞서서 수상자 하룬 미르자의 예술 세계를 좀 탐구하는 그런 자리를 마련하도록 하겠습니다. 우선 이 토크는 이제 수상자 하룬 미르자 씨가 자신의 작품 세계를 좀 간단히 설명을 좀 하고요. 그 이후에 이 심사를 맡아주시고 심사위원장을 맡아주셨던 CC 기타 큐슈의 노부오 나카무라 관장님께서 대담을 함께 진행하실 예정입니다. 대담이 좀 끝난 후에 관객분들의 질문도 한두 개 정도는 받을 수 있을 것 같아요, 시간상. 그래서 궁금하신 게 있으면 그 시간에 질문해 주시면 감사하겠습니다. 그럼 소개하도록 하겠습니다. Let me introduce 하룬. 국제예술상 수상자 하룬 미르자 씨 소개하도록 하겠습니다. 통역은 고희전 선생님께서 순차적으로 진행해 주실 예정입니다. Hi, hello, is this, hello, is that better? I just want to say thank you for inviting me here to talk today. And maybe I'll do a short presentation of my work. But I also want to say that I came here on Monday to look at the space, and I saw the gallery spaces, and they were installing this show, and it was a terrible mess. 네, 일단 저를 이렇게 초대해 주셔서 감사했습니다. 일단 제가 처음에 간단하게 제 작품을 몇 점 소개해 드릴 텐데요. 제가 월요일에 여기 도착해서 여기 갤러리의 전시 공간을 봤었는데 그때는 잘 정돈이 안 된 상태였었습니다. But now I just saw the exhibition and it's a huge transformation. It looks really brilliant. So congratulations on that. 전시회를 여느라고 준비하는 상태였기 때문에 그런 걸로 알고 있는데요. 그래서 지금 다시 보니까 정말 잘 정리가 잘 돼 있고 설치가 잘 돼 있더라고요. 그래서 정말 그런 노력해 주신 센터 여러분들께 치아 말씀드리고 싶습니다. And the other thing I was going to say when I was walking up here was that the screen had gone blue because the computer had stopped working. But actually, I realized as I was coming up that that's also kind of an aesthetic in my work. The malfunction of technology or the things in technology that perhaps aren't supposed to be part of the content. 네, 그리고 또 여기 올라오다 보니까 컴퓨터가 아직
스크린하고 접속이 안 돼가지고 파란 스크린으로 있더라고요. 그래서 그것도 그렇지만은 제 어떻게 보면 작품 세계의 어떤 심리적 일부가 아닐까라는 생각이 들었습니다. 그런 기술의 어떤 그 오작동이라든지 그런 콘텐츠와 상관없지만 뭔가를 주는 요소도 제 작품을 구성하는 일부가 되지 않을까라는 생각도 잠시 해봤습니다. Today, this evening, or in a few hours, in London there was going to be a show in Listen Gallery that opens, and I have a work in that show that I presented, and there's 3 projections, and the content of the projections, the media players, constantly switched on and off, so the projector becomes blue like that screen. 지금 몇 시간 있다 런던에서 제가 참여하는 제가 작품을 출품한 쇼가 이제 오프닝이 될 텐데요. 거기서도 제가 촬영했던 작품 자체가 이렇게 블루 스크린으로 프로젝터 3대를 이용해서 그 화면이 보였다 안 보였다, 그러니까 파란색으로 변했다 안 변했다 하는 것이 솔직히 들어가는 그 작품입니다. So this is also as a part of my work. So it's not a problem. 작품의 일부로 이게 들어간다고 보시면 됩니다. But we'll go back to the images. So maybe I do slideshow. So the basic principle in my work over the last 10 years or so has been to identify forms of interference and functions in technology that aren't part of their design, in doing so, transforming these interferences and these sort of inquiries into sounds, and those sounds are then layered and sort of programmed in many ways to create sort of audio compositions. 네, 지난 10년 동안 제가 했던 작품의 기본적인 것들은요, 그러니까 어떤 간섭이 들어가는 거나 디자인의 일부가 아닌 기술의 기능적인 측면들을 좀 더 탐구해 보는 것이었습니다. 이런 것들에 대해서 물음을 던지면서 이것이 어떻게 사운드로 변화하는지, 그리고 사운드들이 어떻게 계층화가 되었고 프로그래머가 되어가지고 오디오적인 요소를 갖게, 사운드가 어떻게 오디오적인 요소를 갖게 되는지를 보는 것을 제가 주로 하였습니다. So in many ways, and this is one of the key reasons that Beknamjun has been so influential on my work. What I do is a form of composition. I feel that I act as a composer, but when I say composer, that is kind of an interdisciplinary term. Usually in visual arts, composition stands for the idea of space and objects or colour in space and how light is perceived. But in music, composition is about sound and how sound is structured and how sound is perceived. 네, 그래서 그런 측면에서 제가 백남준한테 정말 영향을 많이 받았다고 할 수가 있는데요. 왜냐하면 제가 하는 것 자체가 어떤 그 컴포지션, 구성하는 거나 작곡하는 거라고 할 수가 있기 때문입니다. 근데 이러한 것을 구성하는 것은 저는 여러 분야를 아우르면서 구성한다고 보시면 되는 거고요. 근데 그러한 구성이나 컴포지션이 비주얼 아트 쪽에서는 공간과 오브젝트와 컬러를 이용해서 빛을 중심으로 어떻게 그것이 구성하냐를 보는 거라면은 음악에서는 그 주된 그 포커스가 빛이 아니라 사운드가 되는 것입니다. 그 사운드들이 어떻게 서로 구성이 되는지를 보는 것이죠. But what I feel that I do, and it took me a while to sort of understand this or think about it in this way, was compose both the audio and the visual simultaneously in one go. 하지만 솔직히 제가 하는 것은요, 솔직히 저도 제가 하는 것을 이해하고 제대로 좀 정립하는 데 시간은 걸렸습니다만은 동시에 사운드와 오디오를 한 번에 구성하는 것입니다. So, for instance, in this work, it's a very simple thing that's occurring here. As this light bulb, there's a light bulb
that passes by a radio, a transistor radio, an energy-saving light bulb, which is a very modern thing, next to a transistor radio, which is a kind of outmoded thing. It creates an interference, a buzz. So to orchestrate this buzz, I decided to make the bulb go closer, to the radio to create the buzz, and further away to get rid of the buzz. And so that's a very minimal composition. But in order to do this, visually it's presented like this, which kind of sits. So then it sits somewhere between sculpture and music. 네, 그래서 이런 것도 어떻게 보면 아주 간단해 보이는 작품이긴 하는데요. 제가 여기서 사용한 것은 절전용 그 형광등입니다. 라이트 벌프인데 이건 아주 모던한 어떤 오브젝트죠. 근데 이것을 트랜지스터 라디오, 이제는 되게 구형이 된 트랜지스터 라디오랑 같이 둔 것입니다. 그를 통해서 이것이 서로 간섭이 일어나면서 버징하는 사운드가 나도록 하였는데요. 그러니까 이 그 전구와 그 다음에 라디오를 더 가까이 두면은 버즈 사운드가 더 커지고 그 다음에 더 서로 거리를 더 두게 되면 그런 버즈적인 소리가 없어지는 것입니다. 그래서 아주 미니멀하게 구성을 하였고 그렇게 그래서 비주얼하게 보이는 것은 이렇게 보이는 것이지만은요. 그를 통해 가지고 이런 사운드와 여러 가지 것들이 한꺼번에 나오게 되는 것입니다. Can we dim the lights a little bit so the screen is a bit 조명을 조금 낮춰달라고 그러시네요. more visible? I don't know if it's clear, the image. 왜냐면 좀그 화면이 더 잘 보이죠. So, I mean, the interesting thing for me here is, this was the effect, the interference was kind of found by accident. I just happened to have a transistor radio next to a lamp with an energy-saving light bulb, and when I turned the bulb on, I heard the buzzing sound, and that became material for me. But did you want to? 그러니까 이것이 이렇게 해서 이제 또 비주얼한 것과 사운드가 함께 모이게 되는 건데요. 이런 이펙트 효과 자체는 간섭으로 일어난 효과는 제가 우연히 발견한 것이었습니다. 그냥 어느 날 이런 램프 어떤 그 절전용 램프 옆에 트랜지스터 라디오를 뒀더니 소리가 나네. 그렇게 해가지고 그런 소리 자체가 어떤 자연스럽게 저의 소재가 된 것입니다. But the interesting thing for me is that the interesting thing is that the radio is outmoded. So you don't, transistor radios were replaced by digital radios, and energy-saving light bulbs are quite new, and they replaced incandescent light bulbs. So in the design process, there was never this problem about this interference, because usually through design they remove interference issues in technology. But so something from the past, old technology, and something from the present, new technology, do something interesting together. So there's a combination between the old and the new, which creates sort of new medium or new material to work with. 예, 진짜 중요한 것은요. 라디오는 트랜지스터 라디오니까 지금은 디지털 라디오로 다 대체가 됐으니까 구형이고요. 그에 반해서 형광등을 대체했던 이 절전용 그 전구는 또 현대적인 모던한 것입니다. 물론 이러한 어떤 올드와 뉴의 조합은 솔직히 기술적인 측면에서는 디자인 단계에서 어떤 간섭 자체가 배제가 되기 때문에 서로 같이 이렇게 어떤 인터피어런스를 간섭을 만들지는 현실에서는 일어나진 않죠. 그렇지만 어떤 과거의 올드한 것과 새로운 기술의 기반이 되었던 이런 현대적인 것이 이제 한꺼번에 모이게 된 것입니다. 이런 올드와 뉴가 같이 있는 것, 그걸 통해서 어떤 새로운 미디엄이나 새로운 어떤 매개체가 탄생하는 거라고 생각이 됐습니다. I'm just going to show a video quickly so you can understand a bit better. 네, 실제 이 작품을 동영상으로 보여드리겠습니다. Anyway, it's a very short clip, but you get the idea. It keeps looping.
그러니까 이렇게 루핑해서 계속 돌아감으로써 소리가 나는 거죠. So yeah, that's the basic principle, and I guess I explore this in various ways through my work, using various technologies. You can see here again there's a turntable and a light bulb doing a similar thing. However, in this moment, the turntable is moving faster, so the rhythm of that sound is faster. And this is then combined with other elements that also have various layers of sound to create a more complex composition. 네, 그래서 바로 이런 것이 제 작품의 항상 어떤 근간이 되는 것 같습니다. 다양한 방법으로 이런 관계들은 저는 탐구를 하고 있는데요. 그러니까는 어떤 그 기술적인 측면에서 올드한 것과 뉴한 것을 같이 둠으로써 어떤 것이 일어난지를 본다고 보시면 됩니다. 그래서 그 중에 하나가 또 이건데요. 그러니까는 턴테이블하고 전구를 같이 녹았습니다. 근데 턴테이블을 조금 더 빨리 돌렸기 때문에 이번에 리듬이 조금 더 빠른 속도로 나오는 게 되는 거고요. 그래서 여러 가지 다른 요소들과 조합을 함으로써 아주 때에 따라서 복잡한 어떤 사운드가 탄생하기도 하는 것입니다. So I'm going to maybe show a video to give you a better understanding of some of the processes at work here. In this work, I use electricity, so I compose with electricity, and just a simple process of turning electricity on and off through programming. And one of these processes is known as pulse width modulation, which is it's interesting because very contemporary or modern day lighting, LED lighting, uses this process to dim and brighten lights. But that same process was also used in early electronic instruments such as synthesizers. So by working with electricity, I can create lighting effects and sonic effects at the same time. And this is an installation that was actually presented in Japan 2 years ago, this time 2 years ago, which presents that process. 네, 그럼 제가 그런 작업하는 과정을 보여드리는 동영상을 하나 보여드리도록 하겠습니다. 그러니까 여기서는 전기를 이용을 해서 전기가 껐다가 켰다가 온하고 오프되는 상태가 되도록 프로그래밍을 함으로써 어떤 작품을 만들어낸 것인데요. 이것은 포스트 리드 모듈레이션이라고 그 기술적인 용어로 부르는 것입니다. 그러니까 현대의 그 새로 나온 LED 조명 같은 경우에는 바로 이러한 모듈레이션 효과를 이용해서 불을 디밍, 그러니까 조금 더 줄이거나 아니면 더 밝게 하거나 하는 것을 하는데요. 이러한 그 기법이 이전에는 사운드적인 신시사이저에서도 사용이 됐었습니다. 그러니까 어떤 조명적, 라이트적인 요소와 소닉적인 그 요소가, 그러니까 빛과 또 어떤 사운드가 또 같이 결합하는 부분이라고도 저는 보았고요. 이러한 것은 2년 전, 바로 이맘때 일본에서 제가 했던 전시에 출품한 작품이었습니다. I'm just going to play this.
It's like a strange pop video. 이상한 팝 비디오 이라고 합니다. It's actually just documentation. So there was the processes that I described earlier that were happening in this work, but there was a few other processes as well. I mean, one thing about this work is that this was in a gallery called Sky the Bathhouse in Tokyo, and this building was originally a traditional bathhouse, and traditionally in bathhouses there'd be a mural on the wall of usually a landscape, sometimes mountains with waterfalls, which is a common thing in bathhouses, I was told. So for this work, on the monitor here, on the screen that you can see here, which is an LCD screen without the, it's maybe. 그러니까 지금 그렇게 빛과 소리가 같이 조합하는 것도 이 작품의 그런 그 프로세스의 하나지만 다른 것들도 되게 많이 들어가 있습니다. 일단 일본의 동경에서 제가 전시회를 했을 때 이 전시회 열린 장소가 이전에는 목욕탕이었다고 하더라고요. 공중 목욕탕이요. 그래서 공중 목욕탕 같은 경우에는 제가 듣기로는 일단 뭐 벽 같은 데 거울도 있고 아니면은 뭐 풍경을 잘 보여주는 커다란 유리창이 있어가지고 그를 통해 가지고 뭐 좋은 경관이라든지 아니면은 그 물이 떨어지는 그러한 그 워터폴 같은 것도 보여지는 경우가 많다고 하더라고요. 그래서 여기 보시면 LED 스크린이 여기 있는데 LCD가 있는데요. So I was just going to say about which is a bit of a sidetrack about technology and LCD screens, which have been common for in the last 20 years or so, and it's only now that we can understand them, or they feel disposable enough to take apart and really mess around with them. But this is just a side thing that I wanted to mention. 그래서 약간 제가 좀 사이길로 흐르기는 하는데요. 그래서 여기서도 그러니까 LCD 스크린이라는 그런 기술에 대해서도 한번 생각해 보게 되었습니다. 이제 LCD 스크린도 나온 지가 한 20년이 됐기 때문에 이제는 뭔가 와 첨단이다, 그래서 우리가 접근할 수 없는 기술이 아니다 그런 느낌이 아니라 뭔가 가볍게 다가가서 이제 이걸 해체하거나 분해해서 안에를 더 자세히 들여봐도 쉽게 할 수가 있는, 즉 망가져도 괜찮은 그런 그 범용화된 기술이 됐다는 생각에 그러한 식으로 한번 접근해봤습니다. So back to the bathhouse. So for this work, I wanted to recreate the wall painting of the bathhouse, and it ended up quite an abstract form. So I travelled to Fujinomiya, to the mountain, to the volcano Fujisan, and filmed some waterfalls there, Shirato Falls, and made a representation of the waterfall and Fujisan in the background. So this speaker is presented here, or could be read as representational of the peak of the volcano, and here's obviously the waterfall. So sorry. Oh, it's a very esoteric thing. It's not that I present this as an idea. It's a very abstract. It's an abstraction of that idea. 네, 그래서 목욕탕의 그러한 환경을 저는 다시 한번 재현하고자 했습니다. 그래서 그런 그 벽에 걸려 있는 아니면 벽을 통해서 볼 수 있는 그런 경관, 자연 경관들을 한번 만들고자 생각했는데요. 생각하다 보니까 이렇게 추상적인 결과물이 나왔습니다. 일단 후지산에 가가지고 실제 제가 한번 찍어봤습니다. 거기에 있는 자연 경관들이라든지 아니면 실제 계곡에서 물 흐르는 것들을 찍어갖고 그것을 다시 추상화를 시켜가지고 이렇게
표현을 해냈다고 보시면 되고요. 그래서 저 중앙에 걸려 있는 스피커가 어떻게 보면은 그런 그 화산이 있는 후지산의 꼭대기라면 저 왼쪽에 있는 것이 어떤 추상화된 형태로 표현이 되어 있는 어떤 계곡이나 그런 물이 아닐까라는 생각을 해본 것입니다. So I guess back to the processes here. There's a combination of the digital and the analog in many ways. So this process of pulse width modulation that I mentioned earlier is a digital process in many ways because it's turning something on and off. But the thing that I turn on and off is electricity, which when amplified, or electricity itself is a sort of organic matter. It's a natural phenomenon, so it's very analog. So although you're hearing the analog sound of electricity, it's being turned on and off using a digital process. So it's the result of both digital and analog again, and sort of outmoded, or generally regarded as an outmoded technology or process, along with a digital process. 그래서 다시 그런 프로세스에 대해서 말씀드리면은요, 저는 디지털과 아날로그를 조합하는 것을 많이 하고 있는데요. 아까 말씀드린 그런 기본적인 기법이 되는 펄싱 위드 모듈레이션 같은 경우는 디지털적인 겁니다. 왜냐하면 뭔가를 온 시켰다, 오프 시켰다 하는 온 오프가 들어가기 때문인데요. 근데 이것은 이제 전기랑 조합을 해본 건데, 전기라는 것은 유기적인 올게닉한 것입니다. 자연 현상의 일부로 나타나는 것이고, 온오프 자연상이기 때문에 아날로그적인 것이죠. 근데 이러한 자연적인 아날로그적인 전기를 꼈다가 온오프를 시키기 때문에 온오프는 디지털 기술이고, 그래서 전기적인 어떤 아날로그 구형인 것을 온오프 시킨 디지털 기술, 즉 현대적인 것과 또 조합을 시킨 것입니다. 그래서 과거와 어떤 디지털적인 것의 만남을 한번 생각해 보았습니다. Then going back to the waterfall down here, I find waterfalls quite fascinating because, again, it's an organic sound and a natural phenomenon, water, and but the sound a waterfall makes is very similar to white noise, the sound of white noise, and noise is an interesting phenomenon globally for very many reasons. I mean, for me, for very many reasons. One interesting idea for me about noise is that etymologically, in language, it's linked with the word nuisance. So it's something negative in a way. So it's something that's not wanted, but at the same time, the sound of a waterfall is the same as the sound of noise. So you heard in this work that sound of the waterfall, but it was very similar to the sound of a digital hi-hat. So on a synthesizer or a drum machine, to make a hi-hat sound, it's also they use noise or digital noise. 그래서 다시 계곡으로 돌아가서요. 계곡에서 들리는 소리는, 계곡 자체가 자연현상일 때 물 흐르는 소리는 되게 유기적인 어떤 올가닉한 사운드가 되겠습니다. 근데 그런 사운드 자체는 화이트 노이즈랑 비슷한데, 화이트 노이즈에서 노이즈는 소음이죠. 노이즈입니다. 근데 이런 노이즈, 소음이라는 것은 제가 볼 땐 전체적으로 또 전 세계적으로 제가 주목하고 있는 현상 중에 하나인데요. 언어적으로 노이즈가 어떤 연관 단어를 갖는지 보면 누이선스입니다. 누이선스는 영어 단어에서 어떤 귀찮은 것, 불필요한 것, 즉 네거티브한 어떤 부정적인 내용이나 어떤 의미를 느낌을 주는 용어인데요. 근데 이러한 자연적이고 자연 현상에서 일어나는 그런 물이 흐르는 계곡에서 만들어내는 그런 사운드는 이런 화이트 노이즈랑 비슷한 거고, 즉 노이즈랑 비슷한 거고, 그래서 그것을 어떻게 표현해낼까? 저는 제 작품에서 그것을 또 그 사운드를 보니까 또 디지털적인 어떤 드럼 머신으로 만들어내는 하이햇을 나타내는 그런 또 노이즈랑 비슷하다는 것을 볼 수가 있었습니다. So the interesting thing here is that, and actually there was a very interesting statement
something that Max Neuhaus, the artist Max Neuhaus, said about noise, was that he said that from a certain distance, the sound of a waterfall and the sound of a highway is the same. It sounds the same from a certain distance. Yet people like to live near waterfalls but away from highways. And I realized from that statement that actually the sound that he's talking about is noise. 그러니까 왜 그런 그 계곡에서 물 흐르는 소리가 소음이냐라는 또 생각을 하게 되었냐면요. 맥스 뉴하우스라는 작가가 이런 말을 했습니다. 노이즈라는 것은, 그러니까 소음이라는 것은 그러니까 먼 거리에서 듣게 되면은 계곡에서 물 흐르는 소리나 아니면 고속도로에 나는 소리나 비슷하게 들린다는 것이죠. 근데 사람들은 계곡이나 그런 데 근처에는 살기를 원하지만은 고속도로에서는 될 수 있도록 멀리 떨어져서 살기를 원한다는 것입니다. 궁극적으로는 멀리서 들어보면 거의 비슷한 소리가 나는데도 불구하고요. 그렇기 때문에 두 개 다 어떤 노이즈에 기반을 했구나, 또 소음에 기반을 했구나라는 것을 착안을 하게 되었습니다. But the interesting thing about that is that it's about perception then. So how you perceive something is somehow conditioned by, social condition. It's socially conditioned. So you associate beauty with certain things and a nuisance with other things, and it's really about perception. So here's another video of a work here, which is a structure, a pavilion. It's actually called a pavilion, but it's a structure that you walk inside, and internally it's an anechoic chamber. So so sound is absorbed in it, but it's also dark. There's no light, so also light is absorbed. So you walk into a very dark, quiet room where both your sight and your hearing is sort of removed or suppressed. 즉 궁극적으로는 주관적으로 느끼는 것으로 우리가 다 판단을 한다는 것입니다. 즉 사회적으로 우리가 그 사회 환경에서 어떻게 우리가 느끼는지에 따라서 그런 그 인지를 하게 된다는 것인데요. 그러니까 미라는 것이다. 뷰티에 대한 것도 주관적으로 우리가 결정하는 것처럼 누이센스, 그러니까 어떤 불필요함이나 우리가 싫어하는 것도 결국적으로 주관적인 어떤 인지에 의해서 판단이 된다는 것이죠. 그래서 다음에 보여드릴 비디오는요, A 파빌리언이라고 제목이 붙어져 있는 비디오인데 실제로 한 구조물입니다. 그래서 안에 들어가면은 그 빛도 흡수가 되고 소리도 흡수가 됩니다. 그러니까는 아무 소리 들을 수가 없는 진공 상태에 들어가게 되는데, 그래서 다크하면서도 조용한 어떤 그 방에 있는 느낌을 듣게 되는 것입니다. 그러니까 나의 눈 시각이나 아니면 청각, 그러니까 눈으로 듣는 것이 보는거나 귀로 듣는 것 자체가 제거되는 거, 아니면은 어떻게 보면 억눌려져 있게 되는 환경인 것이죠. Oh, sorry. Just before I play it, then there is a very simple gesture in there, which is a light, and you hear the electricity that's illuminating the light. 그렇지만 간단한 것 조그만 게 안에 있긴 한데요. 그러니까는 라이트가 있고 조명이 빛이 나오는 것이 있고 거기서 나오는 어떤 전기가 내는 소리를 들을 수가 있습니다. So that's it. It's a very minimal work in many ways. It's a very simple gesture.
but I guess speaking about the context again, so this was shown in Venice in the Biennale, and the Biennale is really well known for its I guess nationalistic sort of makeup with the national pavilions, and the title of this work, I called it the A Pavilion because the title of the work is the National A Pavilion of Then and Now, and I guess in the title I was concerned about, or just thinking about, the idea of what is nationality now, and what, you know, in a sort of globalized state, what is the function of having a national pavilion? So there was kind of a critique there by calling it an A pavilion, and so I guess I wanted to touch upon the projects, you know, the works, and then their context. So like the work earlier that was shown in the bathhouse, there was a sort of reference or relevance to the context, and then again here with the with this work again there was another one. 그러니까 아주 미니멀하면서도요 심플한 어떤 작품이긴 하지만은 맥락적인 측면에서 좀 말씀을 드리면 이게 출품된 게 베니스 비엔날레였습니다. 아시겠지만 비엔날레는 국가 단위로 많이 움직이죠. 국가 단위로 출품이 되고 국가별 전시관이 있고, 즉 내셔널 파빌리온들이 있습니다. 근데 저는 의도적으로 제 작품의 제목을 A 파빌리온, Then and Now로 붙였습니다. 왜냐하면 그때 생각해보면 과연 이런 글로벌화된 세계에서 국적이라는 것이 무엇이냐, 국가라는 것이 어떤 그 의미와 기능을 현재 갖고 있느냐를 저는 생각해 보기를 원했습니다. 그래서 약간의 어떤 비판적인 시각으로 내셔널 파빌리언이 많은 곳에서 저는 의도적으로 A 파빌리언, 그냥 하나의 파빌리언이다, 즉 전시관이다라고 그런 제목을 붙였습니다. 그러니까 앞에 그 목욕탕에서 그 했던 그 작품과 비슷하게 어떤 모든 것들은 컨텍스트 내에서 만들어 나가려고 저는 생각하고 있습니다. So I guess actually it might be interesting to talk about more recent works. So this is from a more recent body of work, which I kind of take the same processes, but instead of using electricity from the grid to power the works, I use solar energy, which creates a whole different dynamic to the work. These works I call solar symphonies, and they're a series of works that do the processes. The technological processes are similar to the previous works I showed, but now because they are being directly powered by the sun, it creates a very organic and chaotic way for them to operate. So the compositions are more abstract and more organic in a way. So you have light, you have sunlight, natural light, creating or generating electronic light or artificial light, which then is converted into a sound. You know, well, it creates electricity, but then that's also turned into a sound. And all these things, all these components in between, kind of fight for power. You know, literally fight for electricity in order to operate. And that creates a very sort of dynamic and strange composition that's powered by the sun. And so there's a bit of composition from my end, composing, but then the actual composition is like a constantly changing, unfolding, acoustic composition is constantly changing and unfolding and very chaotic and organic in many ways. 그러니까 지금 조금 그러면은 최근의 작품을 보여드리겠습니다. 프로세스는 이전과 같긴 하지만요, 인내 전기를 전력회사에서 주는 그런 그 컨센트에 꼽아가지고 전기를 주는 그런 전력해서 오는 것이 아니라 태양열을 사용하는 것을 제가 한번 시도를 해봤습니다. 이 작품의 제목은 솔라 심포니인데요. 그러니까 기술적으로는 프로세스는 동일합니다. 그러나 오는 전력 소스가 더 이상 그
전력에서 오는 전력이 아니라 태양열이기 때문에 되게 유기적이면서도 카오스적인 아주 그 혼란스러운 어떤 그 작동이 일어나게 되는 것입니다. 그래서 그렇게 됨으로써 어떤 구성 자체도 되게 추상적이면서도 동시에 또 오르게닉한 그 유기적인 어떤 구성이 되게 되는 것인데요. 그러니까 여기서는 그 태양열이라는 어떤 자연광을 이용을 해서 전기라는 어떤 인위적인 인공적인 빛을 만들어내는 것입니다. 그것이 이제 사운드가 또 되는 것이고요. 그래서 어떤 그 전기라는 것이 이러한 그러니까 구성 요소적으로 본다면은 전기라는 것이 이러한 자연적인 것으로부터 와가지고 작동을 함으로써 어떤 다이내믹하면서도 있던 이상한 어떤 그런 구성을 만들어내게 되는 것입니다. 그러니까 어떤 인위적인 것과 전기라는 것과 이런 다양한 구성 요소들이 서로 다이나믹하게 하지만 이상한 방법으로 서로 상호작용을 함으로써 뭔가가 탄생하게 되는 것인데 또 거기에는 그 태양이라는 어떤 또 자연적인 측면도 들어가는 것이고요. 그러니까 제가 그것을 만들어내지만은 또 태양이라는 어떤 자연적인 요소가 나름의 또 어떤 인터랙션을 갖고 들어오게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 계속해서 변화하면서 계속해서 어떤 전개가 일어나는 것이고 그래서 아주 다양성이 존재하는 어떤 그런 아쿠스틱한 또 환경이 탄생하게 되는 거라고 볼 수가 있습니다. So again, the context here is important in that these works were first developed for an exhibition in the Corbusier House Villa Savoie in the outskirts of Paris. And the house in a previous life was known as the Light Hours. That was the name given to the house by the family that owned it for a time. And that name came from partly the design of the house, how it's based on the sort of the movement of the sun to utilize as much light as possible, and even the colors of the walls were very specific in relation to what time of day it was. So each room was painted in a way where as the light changed, the color of the room kind of or the sense of the room stayed the same, but with different colors. So I wanted to address somehow this history of the house, and that's the thing that led me to working with solar panels. Otherwise, it wasn't something I worked with before. So this was the first time I used solar panels. 이것도 또 컨텍스트가 있는데요. 이것이 처음에 이제 전시된 데가 파리 외곽에 있는 어떤 집이었습니다. 라이트하우스라고 이름이 붙여진 집인데 왜냐하면 그 디자인 자체가 태양의 움직임을 따르도록 디자인이 되었기 때문입니다. 그러니까 그래서 벽의 색깔도 시간별로 태양이 어떻게 움직이냐에 따라서 색깔이 변하게 페인팅이 되어 있었습니다. 그러니까 방에 페인트 되어 있는 색깔들도 시간대에 따라서 약간의 다른 색깔들을 보였는데요. 그래서 그러한 어떤 이 집이 가진 독특한 역사를 저는 제 작품을 통해서 이야기하고 싶었고 그랬기 때문에 제 작품에서 처음으로 그 태양열 패널, 솔라 패널을 사용하게 되었습니다. So it was an interesting step for me because then a whole body of work emerged from working in this way. I don't have images. I was going to try and go online to find some images, but of this body of work, because one of the early experiments I did with solar panels was literally to find out if they can directly illuminate, because normally solar panels, you have grids of solar panels and they charge batteries and you use the electricity from the batteries to run things. But what I was doing, I was getting rid of the battery and just illuminating things, or creating live electricity, so it was the electricity was being used in real time. So an early experiment I did was simply to stick some LEDs on the solar panel and connect them to the back,
to see if they would illuminate, and indeed they did. But what was interesting is that the LEDs changed with the amount of light coming in. So a whole body of work, which is the first silent body of work I've made really, without sound for the last 10 or so years, maybe more, maybe 12 years. 지금 일단 그래서 처음으로 그때 시도를 해봤는데요. 그러니까 보통 아시겠지만 태양열 패널이라는 것은 배터리가 달려 있어서, 그러니까는 배터리가 태양열 패널을 통해서 충전이 돼가지고 충전된 배터리를 통해서 우리가 전기를 공급받아서 사용하는 그 메커니즘입니다. 그렇지만 저는 충전이 아니라 실제 릴타임으로 그 패널에서 나오는 그 전기를 가지고 곧바로 사용하는 것을 생각을 해봤습니다. 그래서 처음에 시도한 것이 이 태양열 패널과 LED 스크린을 연결을 시켜서 이 LED에 어떤 빛이 투과가 되는지를 보려고 해보았습니다. 그랬더니 그 LED의 색상 자체가 투과되는 빛의 양에 따라서 색상이 변하는 것을 볼 수가 있었습니다. 그래서 그것이 제 작품의 일부가 지난 10년, 12년 동안 됐는데요. 왜냐하면은 그리고 그를 통해서 처음으로 사운드가 없는 사일런트한 그러한 작품들이 이제 탄생하게 된 것입니다. Yeah, and then so there's a very simple kind of things to explore with this process of generating LED or illuminating LEDs lights with solar panels, which is that the technology, the LED technology is interesting in that each color from the light spectrum, so red, green and blue, they require different amounts of voltage, varying amounts of voltage in order to illuminate. So, for instance, red LEDs can illuminate from 7.5 volts, and then green LEDs can illuminate from around 9 volts. But blue LEDs require the highest voltage, around 12 volts or 11.5, something like this, to actually illuminate. And standard LEDs, or the ones used in monitors and so forth, are RGB, so they have all three colours to create all the other colours, the primary colours of light. And the interesting thing about solar power is that, unlike the electricity from the grid, the voltage does not stay precise. It's the current that tries to stay precise, so the voltage changes depending on how much load there is, which is the opposite to power from the grid. But even from power from the grid, the current is always fluctuating. But anyway, it's kind of controlled as much as we can control it. Whereas in the solar panels, it's not. You can't really control it. So what ends up happening is that you can create very different colours through light. So light creates various colours, and it's an interesting process to explore the kind of lighting effects that you can create with by illuminating the lights from solar energy. 그러니까 LED 기술을 착용함으로써 또 재미있는 것이요. 그러니까는 기본 색상인 그 빨간색, 녹색, 파란색에 표현하는 데는 볼티지가 다 다르게 필요하다는 것입니다. 그러니까 볼티지가 한 7.5는 돼야지 빨간색이 나고 9는 돼야지 녹색이 나고 이런 것인데요. 그래서 그 LED 우리가 사용하는 모니터도 보면 RGB 기준으로 그러한 이 세 가지의 그 원색들이 조합을 해가지고 우리의 그 모니터상의 색상들이 표현이 되는 것입니다. 근데 문제는 태양 에너지 자체는 기본 전력 회사에서 받는 전기와는 다르게 볼티지가 일정하게 유지가 안 된다는 것이죠. 그렇기 때문에 그 컨트롤 물론 전력회사 나오는 전력도 그 전류가 완전히 그 일관성을 띠는 건 아니지만 최대한 일관성 있게 흐르도록 노력을 하는데, 이러한 그 태양열 에너지를 사용하면은 그것이 되지가 않기 때문에 빛이 어떻게 들어오냐에 따라서 표현되는 색상들이 서로 다르게 된다는 것입니다. 그래서 그러한 것들을 제가 이제 보게 되었습니다. So it's kind of interesting how
how works can, let's say, the process of doing these experiments, how they manifest. So I have an a solar panel, a photovoltaic panel, which is like a rectangular surface, very much like a painting or a picture, and it's also framed, which has its links to art history, obvious links to art history. And then I have this LED tape, which is just a straight line, and I stick these LEDs to the panel, but this becomes a question of aesthetics and form, and generally they're quite geometric because they're straight lines, and there's the wire as well to create to connect them, and so these are really sort of loose compositions that lend themselves to the history of geometric abstraction, but at the same time they're arbitrary. They don't mean anything directly. They're just an experiment to understand the process, and but at the same time you can and I don't title the works yet. They're just numbered, but at some point they may be titled. And I was having a conversation with my wife yesterday or the day before, who's a painter, and we were talking about how the history of abstraction in a way, and how anything can be read into anything, and you can use the tool of the title to do that. So if I was to make a straight line on a solar panel in green LED and call it fishing, it would have a very direct and particular reference to an activity or something. Or I could call it suicide bomb, and it would have another effect and sort of meaning and rationale. And so I think there's a very sort of interesting thing to kind of explore there in terms of the life of an artist and the production of an artist, in terms which is a historic thing. 지금 그래서 이러한 작품들은요, 어떻게 보면 어떤 실험 과정에서 탄생하는 거라고 할 수가 있는데요. 일단 보시면 제가 태양 전지를 가 있는 이런 태양열 패널을 사용을 하는데, 이게 직사각형입니다. 즉 아시겠지만 예전의 그림들은 어떤 직사각적인 어떤 캔버스가 있고 또 프레임도 틀도 있었죠. 그렇기 때문에 과거의 어떤 아트 히스토리적인 측면하고도 연계가 되고요. 근데 그거 외에도 또 LED 테이프가 사용이 되는데, 이 테이프는 직선입니다. 그러니까는 이런 LED와 그런 패널의 조합을 통해서 어떤 심미적인 측면, 또 형태적인 측면이 탄생을 하는 것이고, 또 이것이 또 직선이지만 또 여러 가지 와이어링, 배선도 있기 때문에 또 다른 어떤 선들이 만들어지는 것이고요. 그렇게 어떻게 보면 느슨한 이런 구성을 통해서 어떤 추상적인 것들과 어떤 지오메트리적인 어떤 선적인 것들이 만들어지는 것이죠. 물론 인공적으로 만들어진 거고 인위적인 것이고 직접적인 어떤 의미가 있는 것은 아닙니다. 그냥 프로세스를 이해하기 위해서 그냥 실험적으로 이런 것들을 만들어 보는 것이죠. 그렇기 때문에 저는 아직은 이러한 제가 만든 여러 가지 작품들에 대해서 제목을 부여하고 있지는 않습니다. 타이틀이 없고요. 그냥 번호로만 지금 매기고 있는데요. 어제 제가 제 와이프하고 얘기를 했는데, 제 와이프는 화가입니다. 그러면서 얘기를 해본 게 어떤 추상적인 것을 추상화나 어떤 추상 미술에 있어서는 제목이 중요하다. 그 제목을 통해 가지고 똑같은 것도 다르게 보일 수 있는 거 아니냐라는 얘기를 했습니다. 그러니까 예를 들어서 직선의 어떤 그린 LED와 어떤 태양 패널을 놓고 우리가 그것을 낚시다 부르면은 낚시라는 제목 때문에 어떤 활동이나 어떤 것들이 의미가 부여되는 것이지만, 동시에 똑같은 걸 두고 내가 제목을 자살폭탄이라고 했으면은 또 다른 것이 하나의 연상이 되어서 또 다른 의미를 또 갖게 된다는 것이죠. It's a very nice blue color. So this conversation yesterday with my wife Gaia was based on an exhibition we saw yesterday at Hyundai Gallery. I'm really sorry I forget the artist's name, but he's a very famous Korean modernist artist.
and he made these. I'm sure you all know his work and have probably seen the exhibition, but the works that he made on cigarette paper, and you know, the interesting thing about the works was that it was about his family life and everyday, you know, his everyday family life. You know, it was activities that he was doing on a daily basis, and in a way, all artworks are kind of about that and are about everyday life and the activities that you do in your life, but somehow they become complex and they become abstracted with sort of technology and sort of and language, which is also a technology, you know, and sort of this idea of the intellectual and discursive side of practice. 네, 그래서 아주 이쁜 블루 스크린이 나왔는데요. 제가 어제 지금 죄송합니다만은 이름이 기억이 안 나는데 아주 유명한 한국의 현대 작가의 작품 전시회를 제가 현대 갈레리에서 보았습니다. 그 작품을 보면서 제가 생각이 난 것이기도 한데요. 제 와이프하고 대화하고 함께 와이프와 같이 봤는데, 그래서 그 담배 종이를 통해 가지고 자신의 가족의 일상적인 생활들을 표현해낸 것이었습니다. 예술 작품이라는 것은 어떻게 보면 일상을 표현해내는 것이죠. 근데 이런 것들이 어떤 그 언어나 기술적인 측면을 통해 가지고 더 복잡해지고 또 추상화되는 것 같습니다. 그러면서 어떤 인텔렉츄얼한 것들도 담화론적인 것들의 요소를 띠면서 더 복잡하게 되는 것 같습니다. Thank you. 네, 작품의 Okay. 네, 작품의 원리와 컨텍스트, 그리고 그 최근의 작품에다가 그리고 지금 현재 자신이 이제 작품이란 예술이라는 건 어떻게 바라보고 있는지에 몇 가지 총괄적으로 얘기를 해주셨고요. 다들 아시겠지만 아까 현대갤러리 전시는 이중섭 화가의 전시였어요. 지금 그 노부오 나카무라 관장님하고 대담을 지금 시작하도록 하겠습니다. 제가 소개해 드릴게요. 노부오 나카무라 관장님 CCA 기타 규슈 관장님이시고요. 이번 국제예술상 심사위원장을 맡아주셨습니다. 박수로 맞이해 주시면 감사하겠습니다. Well, thank you to come over. I'm very happy to be here because actually I'm not a very technical person, so I don't need to talk about anything about detail about you. 예, 감사합니다. 일단 저는 별로 그렇게 기술을 잘 아는 사람이 아니기 때문에 그런 기술적인 디테일에 대해서는 얘기를 안 할까 합니다. Also, my generation, I started my work in creators 1981. I started from Tokyo and London too. So that time, my generation and his generation was totally different. So just like I'm talking with my son, like I was talking on the car because first time I met him today, and I said like I'm talking with my son what I can talk with. You know, it's a different, maybe different subject of the arts, but the art is totally different. But why it's not different? Maybe we have to discuss about it. Yeah. 그래서 저는 또 81년부터 큐레이터 작업을 시작을 했는데요. 종교가 런던에서 시작을 했고, 그래서 제 세대와 또 여기 앉아 계신 하루 미리리자가 대표하는 세대는 서로 다릅니다. 그래서 오늘 제가 만나서 얘기할 때도 꼭 제 아들하고 얘기하는 느낌이 들었습니다. 그만큼 세대차를 느꼈는데요. 또 우리가 이번 대화를 통해서 그런 세대차에도 불구하고 서로 또 공통적인 요소들은 무엇인지를 발견해내는 것도 재밌을 것 같습니다. Well, first things I have to say, thank you very much for the 나카무라 because you invite me to be here to talk with Harum, my son. Thanks, Dad. Yeah. How I can say, because there's so many people asking questions about him, yeah?
And if you checking YouTube, there's so many his interviews, your interviews on YouTube, and always talk about technology and art. And I thought about it. Maybe today is more like I can talk about his personal way, how he can grow up. I mean, it means your university, your school time, and how you get into the ideas of working with technologies. Because for me, I started the history of art and the study of sculpture as well. Well, that was the 80s. And the beginning, late 70s to the beginning of the 80s. So that time, media art is, we don't talk about it. It's main like a domestic, dominated is things is more like a painting and sculpture. And why we started talking about media art these days? So there is a reason for it. So maybe I can ask how you get into this kind of work. 예, 일단 이렇게 제 아들인 하루와 함께 이렇게 함께할 수 있도록 해준 백남준 아트센터에 감사를 드리고요. 이 하룬이라는 아티스트의 어떤 기술과 아트가 어떻게 접목이 돼서 작품이 탄생하는지 유튜브에 가도 인터뷰가 많이 있기 때문에 그 면을 오늘 건드리지 않고 좀 더 퍼스널 면에 대해서 좀 묻고 싶습니다. 제가 처음 시작했던 80년대, 70년대만 하더라도 그때 예술이다 그러면 해화하고 조각이 다였습니다. 미디어 아트는 아무도 얘기를 안 했는데 요즘은 미디어 아트가 가장 중심에 쓴 것 같거든요. 그렇기 때문에 저는 하룬에게 묻고 싶어요. 어떻게 하다가 미디어 아트를 시작하게 되었는지. Yeah, it's. I think an interesting thing. I can answer your question in more detail in a minute. But an interesting thing about what you're saying, and it's probably a little bit what I was alluding to just at the end, is that in a way, art has been the same throughout history. It's always the subjects have always been the same. It's always been about the human condition and what happens to people, and what changes is the way to present those ideas, the materials and the mediums that we have to talk about those things. So media art or technology, the canvas is also, and paint is also a technology. It's just a very old technology now. And language is a technology, which is also a very ancient technology that we develop, but is constantly changing and developing. So I think it's an interesting thing because this thing about the generation as well is actually nothing's changed. It's all the same, the content and the subjects. But what's changed is the surface of it, the image of it. It's very nice to hear that. Because if you start talking about different things, I have to argue with you. 예, 그러니까 지금 제가 아까도 말씀을 드렸지만은요, 어떤 예술에서 추구하고자 하는 주제는 변함이 없는 것 같습니다. 여전히 우리는 인간을 바라보고 있고 인간이 어떻게 변하고 인간의 상황은 어떤지에 대해서 질문을 던지고 있는 거고요. 단지 그걸 표현하는 방법이 조금 바뀐 것 같습니다. 그러니까는 회화에서 캔버스라는 것이 이제는 올드한 기술이 되었다면 이제 미디어라는 뉴 기술도 동일한 것을 우리가 말을 하고 있는 거고요. 언어도 어떻게 보면 하나의 기술로서 오래된 기술이지만 그것도 여전히 변화하고 있고 계속 발전이 되고 있는 것 같습니다. 세대 간의 그런 것도 마찬가지인 것 같습니다. 달라진 건 별로 없고요. 동일한 내용과 동일한 하도를 가지고 우리가 단지 그것을 표현하는 방법이나 어떤 표면적인 이미지가 바뀌고 있다고 생각이 됩니다. 그렇기 때문에 그렇게 많이 우리가 서로 틀린 점은 없다고 저는 생각합니다. But mainly, but I think a more straightforward answer to your question is, I was as a child, I guess I was kind of. In a way destructive, I would, not destructive, but inquisitive about things, and I would, instead of playing with toys or like one would do, I would take them apart to see, how they were made and how they were constructed. I often thought that I could put them back together again, but sometimes I couldn't. Well, most of the time I couldn't, and. But sometimes I would put them back together in a different way. So I had this weird, strange habit of doing this as a child, to the point where my parents would never buy me anything because I would break it.
Maybe you should stop. 하지만 직접 그 어떻게 제가 여기 관심이 갖게 되었냐라는 질문에 대한 답변을 드린다면은요, 어렸을 때부터 저는 약간 파괴적인 성향이라고 할까요? 그런 게 있었던 것 같습니다. 분해하고, 그러니까 호기심이 많았고 뭔가 해체 분해하는 걸 되게 좋아했습니다. 그러니까 장난감이 있어도 그걸 갖고 노는 것이 아니라 이게 어떻게 만들어졌나 궁금해서 그것을 일단 분해해보고 해체해보고 다시 재조립할 할 수 있을 줄 알았지만 못하는 경우가 대부분이었고요. 그렇기 때문에 어떻게 보면 조금 특이한 그런 습관을 가지게 되었고, 궁극적으로 제 부모님은 그래서 더 이상 저에게 장난감을 사주지 않았습니다. 왜냐하면 사줘봤자 갖고 노는 것이 아니라 분해해갖고 망가뜨려 놓으니까요. But then, and then the other thing that I remember from childhood that I think is somehow relevant now is that I was always interested in things synchronizing in one form or another. One example is that when I would be sitting in traffic in my dad's car, and we're waiting at a traffic light, and we're turning left, and there's an indicator blinking to go left, and in front of us there's another car with an indicator blinking to go left. I would try and, in my mind, associate the sound of my father's indicator, tick, 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 and synchronize it with the indicator that I can see, because you can never see your own indicator in the car. You never see the light, but you can see the other lights. And I would wait for them to either synchronize or go out of synchronization. And that's a very strong memory that I have. But I guess I want to, I don't know, maybe 그리고 저는 그 싱크로나이제이션이라고 그러죠. 동기화 같은 거에 어릴 때부터 관심이 많았습니다. 그러니까 아빠 차를 타고 가다가 신호등에 걸려서, 예를 들어서 우리가 좌측으로 가려고 좌측 그 램프를 깜빡깜빡 켜면서 서 있는데 옆에 있는 차도 좌측으로 가려고 그 램프를 켜고 있었다 그러면은 내 차 안에서는 그 앞에 있는 전조등의 그 깜빡이는 모형은 보이지 않지만 소리는 들리잖아요. 그래서 아빠 그 차 안에서 들리는 깜빡이 소리와 옆에 차에서 내가 눈으로 볼 수 있는 그 깜빡이 실제 깜빡이는 그 모양을, 그러니까 제가 보는 것과 차 안에서 듣는 소리를 동기화시키려고 되게 노력을 많이 했습니다. 그 맞추려고 하는 노력이 어떻게 저에게는 아직도 아주 큰 기억으로 남아 있습니다. I guess I wanted to just ask you what your thoughts were on this idea of everything, just the surface of art practice changing and not the subject. If you had any thoughts on that. 그래서 제가 오히려 질문을 드리고 싶은데요. 저는 그렇게 어떤 예술이나 그런 거에서 내용이나 우리가 보려고 하는 거, 추구하려고 하는 건 변하지 않고 단지 표면적으로 어떤 방법적인 것만 바뀌었다고 말씀을 드렸는데 동의하는지 어떻게 생각하시는지 묻고 싶습니다. Well, you were born in 1977, Yes. and I started in London. I studied in 1978. So when you were born, I started studying art history. 그러니까 지금 그 작가분은 77년생인데요. 옆에 계신 그 큐레이터 분은 78년도부터 런던에서 공부를 하기 시작했다고요, 예술사를. 그러니까 한 살이 됐을 때 자기가 런던에 유학을 가가지고 예술사를 공부하기 시작했다고 하셨습니다. So that time is more like paintings are very important, and everybody talk about paintings. I mean, there a film called I think it's a 1950s paintings called Painter's Painting. Maybe you've seen it before. I mean, so many well-known like Frank Stella and de Kooning, everybody on the film, and they talk about their work, and the way they talk about their work is too complicated, and no one knows. Only like between artists and some critics knows what they are talking about, because they go into this very much details. 그리고 그 당시에는 해화가 모든 것의 중심이었죠. 근데 50년대부터 퀸닝이나 다른 아티스트들이 실제 영화를 통해 자기 작품에 대해서 얘기를 하기 시작했는데 너무 어려웠습니다. 그래서 비평가나 다른 화가들은 이해할지 모르지만 일반인들은 절대로 이해할 수 없는 수준으로 너무 디테일하게 설명들을 했었죠. So I heard later on they did it purposely because they hated somebody taking film. 그래가지고 뭐 오히려 영화 찍히는 게 싫어서 저렇게까지 까다롭게 구는 거 아닌가라는 생각도 했었습니다. So artists have artist problem. That's I heard. I learned from artists.
그래서 그런 예술가를 보면서 예술가도 예술가만의 문제가 있구나 어떤 그런 생각을 저는 하게 되었습니다. So painters got painting's problem, and sculptors got sculptors' way to think about. 그러니까 예술을 보는 데 있어도 화가는 화가적인 측면으로 보게 되는 거고 조각하는 사람들은 조각적인 측면으로 보는 것 같습니다. So when I started to study, I met so many different artists' studio visit. I visited so many people's 제가 studio. 공부를 하면서도요 많은 그 작가들의 스튜디오를 방문했었는데요. And I thought it's a Bible of my book is Rosalind Krauss and Benjamin Bucrow and all different like Yves Rimbaud. 이반은 여러 명의 제가 아티스트를 만났습니다. So they are very academic, and I really believed, painting, sculpture, that is art world. But yeah. 그분들하고 얘기를 하다 보니까 또 그분들이 되게 학문적으로 나름 작품 세계를 추구를 했기 때문에 정말 예술의 중심은 페인팅, 그림이다, 조각이다라는 믿음이 저는 그때 있었습니다. But in 1982, I met. Maybe I was talking later on, but I was talking with one person called Peter Cardier. Do you know Peter? No, I don't. No, yeah. He's a really crazy man. 그러다가 정말 제가 크레이지하다고 생각된 피터 카디에라는 분을 82년도에 만나게 되었는데요. He opened a course called Environmental Media course in the Royal College of Arts in 1976. 76년도에 그 왕립 예술학교에 인바이러멘털 미디어, 환경 미디어라는 그런 코스를 오픈하신 분입니다. Can you imagine 1976 in media and video and sound they're using for the work? 그러니까 미디어, 비디오, 사운드를 이용을 해서 만드는 작품에 대해서 76년도에 강의를 개설한 거죠. So obviously it didn't last more than 8 years. 당연히 8년 정도밖에 계속되지 못했고요. And he was out from college. 그래서 대학에서도 이제 나가게 되었습니다. Yeah, but last 2 years, I think it's Tate Gallery picked him up, and they did quite a good exhibition with him and his group of people. 지난 2년 동안 그분과 또 그분이 같이 했던 작가들의 전시들이 아주 좋은 것들이 많습니다. So I studied is a material of artists, like you're talking about, everyday life. Material is only not the paintings, like a paint, or like a sculptor is using a stone or clay or whatever. But what material is changing every year, every generation. 그래서 지금 얘기했듯이 물론 주제는 안 변하지만 어떻게 보면 그 표현하는 도구라고 할까요? 그러니까 뭐 조각가라면 돌이든지 뭐 대리석이든 이런 것들은 어떻게 매년 아니면 세대별로 다 바뀌고 있는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. So that's why I studied, and I changed my mind. I started working with all different artists. So last 20 years, I learned CCA Kitakyushu is in Japan. I invited more than 70 artists, and they're all international artists. They're working all different medias. 그래서 제가 그러면서 점진적으로 저희가 보는 예술이라는 그 생각도 개념도 바뀌게 되고요. 그래서 제가 크리에이터를 하고 있는 그 일본의 미술관 지난 20년 동안 정말 70명 이상의 많은 해외 작가를 다양한 분야의 작가들을 초청을 해가지고 전시회를 개최를 했습니다. So I'm still learning from these artists how I can looking at work, and still I don't know many work I don't know yet, but still I try to understand and try to see what they're thinking about. 그래서 이러한 작가들 만나면서 저도 계속 배우려고 하고 있습니다. 솔직히 아직도 이들이 작품에 뭘 얘기를 하는지 모르는 경우가 많습니다. 그렇지만 이해를 하려고 저도 노력을 하고 있고요. 그래서 그 사람들의 눈으로 그들의 작품을 보면서 많은 것을 배우려고 아직도 노력하고 있습니다. So that is what I can say. So you can say something about it. Yeah, I mean, I think it's interesting to find out what I think that the question with art is what is art always, and it's always trying to discover what's inside the work, get past the surface and what's inside the work and what relevance it has on our lives. And but that constantly changes with technology developing, and
new materials arriving, and but we have to remember that all these materials always existed on Earth, and they just combine things that are already on this planet to create different things. So the makeup of everything is always the same. So there's nothing new. So, but we were having this discussion earlier, which is actually a very interesting one about what happens to technology in the future and how it develops, or how it's developing so quickly, and what Google are planning and what Apple are planning, and what the committee you're sitting, and we were talking about the Library of the Soul earlier on, and that's a fascinating idea. You should perhaps speak about it, but I think the question is what is art in that situation. So I mean, you should speak about the Library of the Soul. 아까도 얘기를 했기 때문에 지금 심사위원장님께서 뭐 다시 말씀을 주실 수 있을 것 같은데요. 일단 말씀하신 대로 그 작품의 안에 들어가 있는 것은 제대로 보는 것이 중요한 것 같습니다. 물론 표면적인 것은 계속 바뀌겠죠. 그러나 그 작품의 안에 있는 것들을 우리의 그 삶과 어떻게 연계가 되는지 그런 기본이 되는 질문은 변하지 않는 것 같습니다. 단지 기술이 계속 발전하고 새로운 소재가 등장하면서 그것을 조합해서 만들어내는 방법은 변한 것 같습니다. 즉 제가 보기에는 지금 우리 주변에 있는 것들을 다 사용하기 때문에 새로운 것은 없고요. 단지 그것을 어떻게 조합하느냐 그 방법만 아니면 조합해서 나타내는 것만 달라진 것이지 새로운 어떤 것들이 들어오는 것 같지는 않습니다. 그렇지만은 미래의 기술은 어떻게 또 변할까를 보면은 구글이나 애플 등 다양한 회사들이 여러 가지 시도를 하고 있기 때문에 앞으로 어떻게 될지를 보는 것은 재미있을 것 같습니다. 이들의 기술 발전에 따라서 어떻게 보면 그 영혼의 도서관 같은 얘기를 우리 아까 했었는데요. 그런 측면에서 한번 말씀 주시면 좋을 것 같습니다. Well, in the future, I think it's maybe we don't need museums anymore. 예, 미래에는 미술관이 필요 없지 않나라는 생각이 듭니다. Yeah, because how I started, because well, last 20 years I work with one institution, and I'm very happy because we are supported by government. 예, 지난 20년 동안 저희는 정부 지원을 받았기 때문에 대체적으로 안정적으로 저희 미술관에 꾸려올 수가 있었습니다. Yeah, but this institution is called the research institution. I try to find out not only artists, but with scientists and architects and all different field of people. We are all together having a discussion together. 네, 그러한 그 후원을 받는 기관이 연구원인데요. 거기는 예술가뿐만 아니라 과학자, 건축가들도 같이 소속되어 있는 기관이라 함께 모여가지고 통일을 한 적이 있었습니다. So to try to find out what's going on in the futures, and obviously we couldn't find any futures anyway, but at least we have a big question, but we can talk about it. 그래서 미래가 어떻게 될까를 물론 얘기는 해봤지만은 정답은 표식이 없는 것 같습니다. 그렇지만은 어떻게 될까 질문을 던져볼 수 있는 것 같습니다. So maybe any of you heard about Next World is project. You don't know? Next World project is, well, maybe in America, in the center, and we started talking about next world. We are making it, and it's happened from 2045. It's in 30 years time. 넥스트 월드 프로젝트라는 것이 있습니다. 아시는지 모르겠는데요. 미국을 중심으로 저희가 이제 다음의 세계가 어떻게 될지를 보는 건데 앞으로 30년 후인 2045년이 되면 어떻게 될까를 보는 것입니다. So this is crazy ideas I had that they are thinking about. I mean, if you think about the technologies, because when I started the center, I mean CCA, beginning 1977, no one came with computers. 그러니까 정말 기술은요 엄청나게 발전하고 있고 변하는 것 같습니다. CCA가 처음에 시작했던 77년만 보더라도 그 당시엔 컴퓨터를 갖고 있는 사람이 아무도 없었습니다. But now everybody have a computer, even like a smartphone.
and they can talk, even like they can talk with any other cities or any countries with Skype. You know, you can communicate anytime and how long they talk. It doesn't matter. 하지만 이제는요 스마트폰까지 등장하면서 다른 도시나 세계 나라에 살고 있는 사람하고도 스카이프 등을 이용해서 자유롭게 언제든지 시간에 구애받지 않고 얘기할 수 있습니다. So TV program and American government they start talking about next world. It means next generation. And 2045 we are totally become a new human being. 그래서 TV 프로그램 미국 정부 중심 어떤 TV 프로그램이라 한데요. 2045년 되면 우리 인간 자체가 완전히 변할 거라는 얘기를 하기 시작한 것입니다. Yeah, you can see it because in Olympic people run 100 meters 10 seconds. But if you're using a certain gadget, you are creating. Prosthetics, Yeah. Then maybe we can learn like people saying that we can learn with 6 seconds. So there are so many different ways we can prove our body, but they are thinking about the brain in the same way. So that is going to be scary stories because they're talking about library of soul of human. Yeah. 그러니까 올림픽도 지금 뭐 100m 10초대 뛴다고 하지만은 기술을 채용을 하면 예를 들어 정전기 일으키는 기술 같은 경우는 6초대 돌파도 가능하다고 합니다. 그래서 이런 우리 신체도 바꿀 수가 있지만은 그걸 이제 뇌를 어떻게 바꿀 수 있는가에 착안을 해보게 된 것이고요. 근데 그걸 생각해보면 조금 끔찍하기도 합니다. 그거에 발전된 아이디어가 아까 말씀드렸던 영혼의 도서관, 우리의 영혼들을 어떤 라이브러리 안에 도서관 안에 넣어놓는 그런 아이디어가 되는 것입니다. So one day your soul, I mean your all details goes into the computers. So for example, if you want to see, I mean you wanted to meet Namjoon Paik, you can just click the Namjoon Paik and Namjoon Paik's soul. It means Namjoon Paik himself is coming out. But it's not like now, it's not like a visual or like details. Namjoon Paik's whole story is coming out since he was born. How he spent the time, everything. So you became a Namjoon Paik one day, yeah? 그러니까는 예를 들어서 그런 그 영혼이라는 그 사람에 대한 것을 저장을 해놓는 것이죠. 그래서 컴퓨터만 키면 우리가 지금 돌아가신 백남준 작가도 만날 수 있다는 것입니다. 물론 어떤 비주얼하게 신체적 우리 앞에 있다든지 그 사람의 어떤 사람으로서 보여주는 것이 아니라 그분의 어떤 전체의 히스토리 어디서 태어나서 어떻게 살았고 이런 것들이 어떤 그 컴퓨터 스크린상에서 딱 올라옴으로써 그 사람에 대한 모든 것을 우리가 볼 수 있게 된다는 것입니다. 그러니까 영혼 도서관이라는 것에 가서 그것을 이용을 해서 우리가 만나고 싶었던 사람들을 만날 수 있게 될 수도 있다는 것입니다. So that's case anyone could be a Namjoon Paik one day. And sometimes maybe one day you see the Namjoon Paik, maybe it's a real Namjoon Paik, or who they are. I mean we cannot recognize real Namjoon Paik and someone who checking Namjoon Paik, yeah, on the net at the moment. 그렇지만 그럼으로써 누구든지 그런 백남준이 될 수가 있는 것이고요. 내가 나중에 백남준을 만난다고 해서 진짜 그 사람 백남준인지 아니면은 그냥 그런 컴퓨터상으로 백남준인 채 하는 사람인지는 또 헷갈리게 될 수가 있습니다. Well, that kind of project is starting already, and I don't believe I shouldn't believe it, but sometimes we have to believe it because everything that have now is computer, is everything doing all different things. So within 30 years, anything will happen. So that case, we don't, maybe as long as we think, it's become a work. And we don't need to show it in the museum, because the museum is already on the internet. 네, 그래서 그런 프로젝트가 이미 시작이 되었고요. 과연 그런 것들이 가능할까는 저도 잘 모르겠지만은 또 믿지 못할 수도 없는 것 같습니다. 왜냐하면 컴퓨터를 통해서 이미 불가능하다고 생각했던 많은 것들이 가능해진 세대에 우리는 살고 있기 때문입니다. 그래서 30년 후를 봤을 때 그런 것들이 하나하나 실현이 된다면 궁극적으로 더 이상 어떤 작품을 우리가 생각만 하면 탄생하는 것이지 그걸 굳이 만들 필요가 없는 것이고 굳이 그거를 어떤 그 물리적인 형태로 전시하는 공간이 미술관도 필요 없지 않냐, 인터넷상에 보여주면 그걸로 끝나지 않냐라는 그런 시대가 올 수도 있다는 것입니다.
Fukuyama talks about the end of history. Is this what it is? It's the end of history. Yeah. So the real becomes the now becomes a constant somehow. Yeah. 그러니까 Reality and the history are the same Yeah. thing. 그러니까 후쿠야마도 뭐 엔드 오브 스토리라는 얘기를 했지만은 리얼하고 지금 현재적 나우적인 것이 어떻게 보면 컨스턴트한 그러니까 변하지 않고 계속 존재하는 걸로 머무는 것이 아니냐. 그러니까는 현실이 그냥 계속해서 존재하는 것 어떤 현재성이라는 것이 없어지는 시대가 오지 않을까 하는 생각도 듭니다. Well, anyway, when it happened, I won't be here, and Haroon's became 85 or 90, and almost here is everybody get very old, so it doesn't matter. But it's really we don't know what is going to happen within 30 years. So that is the one I'm just getting idea of through the Japanese team, like a group of people, and we are discussing about it, and they put so much money in. And also, I think that's why Google is very interesting to use all mobiles. Every time you use it, your all details goes into the Google's machines. Yeah. I mean, that's the thing, isn't it? All our information, all our lives are already being recorded and documented without us even having to do anything. We don't need to document our lives anymore because Apple and Google and these people are doing it for us. 근데 솔직히 30년 후면 저도 없어졌을 테고요. 여러분도 뭐 나이가 들었기 때문에 중요하지 않을 수도 있습니다. 그렇지만 어쨌든 뭐 아무거나 다 가능하다는 것이고요. 일본에서도 이런 분야에 돈이 많이 투자가 되고 있고 또 이런 것들을 뭐 구글에 가면은요. 이미 우리가 하고 있는 일들이 우리가 구글을 검색만 하더라도 우리의 흔적이 남기 때문에 우리가 원치 않던 우리는 기록이 되고 있는 것 같습니다. 즉 더 이상 우리가 우리 스스로를 기록하거나 일기를 쓸 필요가 없는 것이죠. 우리가 사용하는 전자제품이나 인터넷 검색을 통해서 우리가 원치 않던 우리 기록이 남아서 우리 기록이 구글이나 애플 사에 의해서 만들어지고 있는 세상에 있는 것입니다. So if the end game of technology, media technologies, is a full simulation of reality, and the end game of cybernetics and sort of medicine is that organic matter and man-made matter are indistinguishable, or what we make, what man creates, is indistinguishable from organic matter. What will be the artwork? What is? 예, 그렇다면 이제 미디어 기술 추구하는 것이 현실의 풀 시뮬레이션이고 더 이상 인간이 만드는 것과 유기적으로 존재하는 어떤 물질 간의 어떤 경계선이 없고 동일한 것이 된다면은 예술은 어디로 가는 것인가? Well, actually, I don't know. 모르신다는. Well, but I really believe we are continue creating artwork, and Haroon is first. I saw his work in Venice. I was a little bit annoyed because of its high-tech kind of feeling. 그렇지만 우리는 계속해서 예술 작품을 만들어 갈 것이고요. 제가 처음에 하룬의 작품을 접한 게 베니스 비엔날레였는데 처음에 좀 짜증이 났습니다. 너무 하이테크적이었거든요. But more I looking at his work and the way he work, I start to looking at it because I don't know why, but maybe because I'm human. So I've been studying for last 30 years in art and meeting more than 200, 300 artists to work together. I felt a little bit from his work. So I continue is really want to looking at his work and I'm very happy about it. 그렇지만은 계속해서 그 작품에 제가 몰입하는 걸 느낄 수가 있었고요. 그래서 그 이유는 모르겠습니다. 뭐 제가 인간이기 때문일 수도 있고 지난 30년 동안 230명의 아티스트를 만나면서 뭔가 그 예술을 보는 것에 대해서 저만 그 많은 것을 경험하고 느낄 수 있었기 때문인지 모르겠는데 어쨌든 저는 이 하룬 미르자의 작품을 볼 수 있어서 좋고 앞으로도 계속 볼 수 있기를 희망합니다. What did you see? Well, I was talking about the Edinburgh Festival things. Oh yeah. That was really interesting. Maybe you didn't see, maybe audience didn't see
his project in the Edinburgh Festival. Maybe you said a little bit hectic. I mean, a little bit difficult to put everything together. But for me, it's very interesting because of the museum side. Because that space, it's not really perfect space. And at the same time, you put Okyun Lee is doing a performance, and behind there you put your installation in, and audience is listening Okyun's like a cello concert, but same time, so many people walking in through and walking by, and some people looking at the work, but some people listening Okyun's concert, and everything is mixed together. And we try, the museum side, always try to do this kind of situation, but we couldn't do it. But Harun is very easily to did it, because without any maybe purpose or... Well, it was an interesting thing, actually, which was, it's a project that was produced by Namjoon Center and also the Calder Foundation co-produced it, and then there was the Edinburgh. Anyway, so but the project was interesting because the space that was created, it was in a library, but there was a space that was created amongst the audience, the interaction of the audience with the objects and each other and Okyang, the performer, was an unknown one because nobody knew what was really happening. And some of it was kind of, I tried to create some kind of space, but I couldn't have imagined how it ended up, the way it actually ended up happening. It was much better than I thought, because it was, it's like it was presented originally like a performance with a stage and a screen and a performer, Okyang, and seats. But there was behind the seats, there was some sculptures, some radio, and the light bulbs, the interference thing. Maybe you should stop it. Oh, is it too yeah, we've gone too far, but anyway. It was 드리면은요, 그 에딘버그 페스티벌에서 작품을 봤었는데 이옥빈이라는 분이 첼로로 퍼포먼스를 하고 그 다음에 설치 미술로서 그 하루 미르자의 작품이 들어갔었는데요. 그 어떻게 보면은 그런 완벽하지 않은 공간에서 사람들이 왔다 갔다 하는 주중에도 사람 듣고 보면서 여러 가지 것들이 쉽게 아우르는 것에 감명을 받았다. 그래서 의도적으로 그렇게 만들었냐고 했더니 그 하루 씨는 그러니까 원래 생각했던 것보다 더 좋게 결과가 나왔다고요. 백남준 센터의 프로젝트였는데, 그러니까는 물론 그 좌석이 있고 어떤 퍼포먼스를 하는 공간이 있고 그 뒤에 또 설치 미술이 있고 또 그 관중들 뒤쪽에는 그 조명이나 그 등을 이용을 해가지고 또 다른 그 작품적인 요소가 있었는데 그것을 가득 채웠던 그 관객들이 나름의 그런 어떤 특별한 공간을 만들어서 아주 좋은 결과가 탄생을 했다고. In the beginning of the performance, there's a malfunction in the video, like this blue screen, and because of the malfunction, the audience became really tense and didn't really know what to do, and almost started leaving, and then some other things started happening and they didn't leave. So everyone was not on their seats anymore. Everyone was dispersed in the space, and there was Okyang playing on one side and the malfunctioning video with her, and then there's these radios, but everything was connected, and it was a composed work. It was a very composed work, with some with also some improvisation from Okyang. But what it meant was that the experience in the end was something. There was something about the unknown, and there was something about fear and tense, an intensity that emerged, and it was from the audience. It wasn't from us and the performers. And then but it became. We felt that same tension.
그러니까 처음에는 비디오가 작동을 안 해서 아까 보여주신 대로 그런 블루스크린 같은 걸 보여줬기 때문에 처음에 온 관객들은 긴장을 합니다. 이게 뭐지? 그러다가 이제 좌석에 앉아있지 못하고, 왜냐하면 보여주는 게 없고 블루스크린만 보이니까. 그래서 돌아다니다가 보니까 사람들이 흩어지게 되고 이옥규는 옆에서 첼로 퍼포먼스를 계속하고, 그러면서 다 그런 요소들이 의도를 한 어떤 구성된 작품의 요소들이면서 퍼포머, 그러니까 이옥균이 첼로를 하는 퍼포먼스에도 어떤 즉흥적인 요소가 들어가긴 하였지만은 그로 인해서 탄생하는 어떤 경험이라고 할까요? 그런 것들은 관객들이 스스로 만들어내는 것이었고, 그런 긴장감과 어떤 모르는 우리가 모르는 불확실성들을 통해서 만들어내는 그러한 환경이나 그런 느낌들이 아주 좋은 것들이었다고 생각이 듭니다. I think we're probably out of time, so thank you so much everyone for coming today, and thank you Namjoon Paik Center for holding this event, and thank you for the interesting conversation. So I said earlier that I saw this show just very quickly. I need to go and see it again properly, but it's quite a good show. Thank you. I really want to see the downstairs show. Downstairs, upstairs, I don't know. But I just want to see the show. So I think it's better to finish now. Yeah. 네, 시간이 다 됐기 때문에 여기서 끝내도록 하고, 이런 기회를 주신 백남준센터에 감사드립니다. 감사합니다.